te du ko amaat bu ñaareel bi mooy rate bi ceeñut rate bi nekkoon ci sales tax bi moom mooy nekka si VAT bi ba léegi te am na fànn boo xam ne sax rate bi dafa wàcca mooy fànni télécommunication boobu fu mu nekk 20% la te VAT bi si ñëwee dafa wàcca 15% ba pare télécommunication operators yi dinañ am seen input VAT bi mooy lu ñëw fay ci seen paiement yi su ñoo am service wala su ñoo jënd bagage boobu dinañ ko delluwaat si gàttal daal VAT nekkul paiement si businessman bi ba tax na waruta tax prix yokku si gàttal. waaw loolu leer na njigee jégalu ci ki nga xam ne noo kooloon na fii léegi nii rek te mënuñ ko jël ndik waxtaan baa ngi woon mu ngi tàngoon lool waaye dinañ continuer di waxtaan su fekkee ne kool ñëw na rek dinañ daga waxtaan ji jël koola bi parce que ñoom ñi nga xam ne ñu ngi foofu noonu xëy na am na loo xam ne bugg nañ koola te tey na man du ma mun a mut sëg pour la ci loolu waaye ba tey rek ñu delluwaat kan mooy fay VAT man la yow la Malik is you the consumer who pays VAT. all right nañ déglu kii nekk ci line bi allo hello salaamaaleykum jàmm nga am. Hello, can you hear me? Yeah, I can hear you. Go ahead. Yes, I just want to know, the VAT, is rental income taxable? Okay, Esa will answer you. Thank you for your call. Thank you, viewer, for the question. And what I want to say on this one is this. You know, rental income comes under income tax. You know, the value-added tax, like the sales tax, is a consumption tax. The rental income, she would continue paying income tax for rental income. It has nothing to do with the value-added tax. The value-added tax only concerns sales of goods and services that are made by businesses that are registered in the country. So this rental income, any income realized out of, renting, properties has to fall under income tax. Mati ñu leeral loolu parce que question boobu am na fay solo lool. waaw ok lu moo laajte mooy rental income bi ndax ku is VAT ndax boobu war naa charge VAT mu ngi mel ni rental income boobu loolu amul dara lu moo defa VAT yeneen tax yi nga xam ne yëpp Gambia Revenue Authority ñu ngi ko doon jëfandikoo muy rental income capital gains ak yooyu yëpp dafa remain nu meloon niñ ko daan fayee noonu lañ koo fayee. leer nañu jël keneen ki nekk ci line bi allo. Hello. Hello. Yes, good evening and welcome. Okay, may understand me mune. To say ke danga yangi am more than 500,000. Danga voluntary registration. Why say punga buka VAT? So say mangi wara join non ma wara fay halis. To dama bañ. Yeen naka ngeen mëna xamé ne man small living bi dafa egga foofu dama dooj so yéen ay war a find out business nangam ndax kooku value soo ko value dina mun a am 12 months $1 million. jërëjëf waaye man dama leen mun a wax ne man nangam laa dee am dama sayta waaw jërëjëf ma ngeen 1 million dama leen a ne dama am 600,000. baax na loolu laajte bi baax na statement bi baax na loolu dañ ko tasaare fii nii fu naa ne yaakaar naa ne understand nañ waa ji in other words si nga am gis ko xam ne am naa buguta bokka ci VAT bi naka ngeen a mën a assessé ko su fekkee ko ñëwut outright ne man my business is worth $1 million or $500,000 necessitating either compulsory wala voluntary registration. ok fu mu nekk right now mu ngi mel ni lu ñu ooyee suñ laaj taxpayers yi mu ngi mel ni ñoo ñëpp already register nañ on the sales tax ñooñu dangaa gis ne registration bi si starté ñi nga xam ne ñu ngi def business ak ñun yëpp register ñun yëpp te ñu nga am lu ñoo seen services ak goods yi lu ñoo provide yëpp is vatable ñooñu ñoom dañ leen a register ñooñu boobu ñoom ñu bari am nañ registration threshold bi waaye ñi nga xam ne amuñ ko te ñu ngi am comme 5 ñu bugg a voluntary registration ñooñu VAT bi nu moo doxee kenn du leen forcer ñoom mbir njëriñ ñu nekk ci VAT bi ñoom seen boppa ñooy ñëwal seen boppa sax pour register because soo register wut soo defee business ak ku register doo am input tax credit
so su boobaa foog nga bugg a register mu pour nga mel ne benefit si loolu pour clarifier rek mooy dafa gën a am interest ci yow Exactly. yow sax kenn du la fa yow yaay gis ne ñi su ma register wu dama luus so waaw dafa mel ni fu mu nekk ni ñu ma wane mbir bi xal naa doy waar time mu ngi xeex ak ñun bu baax a baax te time daanaka sax du mën a ñëw li ma def rek mooy gërëm leen ci seen taxawaay fii nii Essa Jallow Director Technical Service VAT Project Manager di la gërëm ci sa toogaay fii nii am na solo lool ba tey Mati Njie Senghor di Senior Tax Payer Education Officer ca GRA Fafanding Cham Officer in Charge nekk ci Domestic Services ak Mari Sarr di Senior Tax Officer ñii ñoo fi toogoon bàyyi GRA di waxtaan ak yéen ci mbiri li ñoo ooyee value added tax wax na ne value added tax ñu ko pass ci National Assembly bi June waaye mu ngi war a effective 1st January 2013 du tax dara yokk ci réew mi waaye dina jox lu bari ci képp koo xam ne yaa ngi def business ba pare dañ gën a mun a yokk koom-koomi réew mi ñu mun cee toppatoo bépp loo xam rek ne citizenship bi soxla na ko maanaam jërëm dinañ fi nekk talaata ju jot talaata bu jot nañ fi nekk su ko defee yéen ñi nga xam ne toppa ngeen waxtaan ji ngeen bàyyi seen xel ci liñ ci waxtaan su ñëwaatee beneen yoon dinañ ko jëlee fii nii continuer ko waxtaan bi fii ba ñu war a implement VAT bi bon maanaam gërëm ci seen taxawaay gërëm caméraman yi ñi nga xam ne ñooy producers directeurs yëpp ba beneen talaata bu ay jërë leen jëf. Thank you. World Population Day. In fact, World Population Day was established by the Governing Council of the United Nations Development Programme in 1989 as a way of focusing attention on the urgency and importance of population issues. The theme for this year's celebration is Universal Access to Reproductive Health Services. Here in the Gambia, we localized the theme to focus on the importance of family planning, and hence the domesticated theme, Universal Access to Family Planning, which is an important component, of course, of reproductive health. Fellow Gambians, it should be a collective endeavor, therefore, to support a gender and rights-based approach to reproductive and sexual health, one that empowers women throughout their lives. Reproductive rights become tangible, however, only when reproductive health services that offer a high quality of care are made widely available. Availability includes, of course, both affordability and convenience, which generally implies a range of services under one roof. Fellow Gambians, the critical importance of reproductive health was endorsed at the highest level at the 2005 World Summit. At that convocation, the largest ever gathering of world leaders recognized that reproductive health is indeed critical to the achievement of the Millennium Development Goals, and affirmed the need to keep reproductive health high on the development agenda, and to make universal access to it by 2015, which is a landmark year, a reality. It gives priority to providing basic reproductive health services to young people, pregnant women, and indeed hard-to-reach populations, including those displaced by humanitarian crisis. Linking reproductive health services to HIV/AIDS prevention, treatment, and care is increasingly being seen indeed as a very critical strategy to expanding access to both types of care. In recognition that men are integral to reproductive health, the fund also is expanding its support to services that can make men healthier and more responsible sexual partners. During the 1990s, a series of important United Nations conferences emphasized that the well-being of individuals and respect for their human rights as well should be central to all development strategies. Particular emphasis was given to the reproductive rights as a cornerstone of development. Reproductive rights, of course, was clarified and endorsed internationally in the Cairo Consensus that emerged from the 1994 International Conference on Population and Development.
This constellation of rights, embracing fundamental human rights established by earlier treaties,